He was the least of all el apostles. menor de los apóstoles. And then he was the least of all saints. Y después menor de todos los santos. And then at the end of his life, he was what? Y al final de su vida, The chief of all sinners. el jefe de los pecadores. When you first get saved, you don't think you're that bad. Cuando eres primero salvo, no piensas de sí mismo así. But it's when we follow Christ, Pero es cuando sigues a Cristo we see how proud we are. y vemos cuán orgullosos somos. And we see how gracious he is to Y us. vemos cuán Right. lleno de gracia es Él. Because doesn't he say there in that chapter, in chapter 12, that I would be puffed up? Él dice ahí en capítulo 12 que yo estaría como enaltecido. So look at your trials Entonces mira tus tribulaciones and your problems y tus problemas as being ordained by God. como ordenados por Dios. And you might not know what he's doing. Y tal vez no sabes lo que Él hace. Like Paul, 3 times. He didn't go once, he went 3 times. Pero Pablo, no una vez, sino 3 veces, And he asked God, can you deal with this problem? pidió a Dios tratar con ese problema. And God said no. Y Dios dijo no. And what did he say? My grace is Y sufficient for dijo, you. bástate mi gracia. I thought I was going to be like a missionary. Pensé and que things iba were a ser just- misionero. and the Apostle Paul planting churches Y el everywhere. apóstol Pablo plantando iglesias por todos lados. But it seems as though that sometimes at the end of someone's life, a lot of these things can happen. Pero parece muchas veces que al final de la vida de un hombre, muchas de estas cosas suceden. When Paul was in prison about to lose his head, how many people were there? Cuando Pablo estuvo en la prisión, In prison, and he was going to lose his head. la última vez, cuando iban a decapitarlo, ¿quién estuvo ahí? Did he have thousands of people from all the churches that he planted there? Tuvo miles de personas de todas las iglesias que él había plantado ahí. No. No, No. He had a few people. unas pocas personas. The great Apostle Paul, who affected El thousands. gran apóstol Pablo que afectó a miles, But if his identity was rooted in those people's response to him, pero si su identidad fuese como arraigado en las respuestas de esa gente, and it wasn't rooted in his love to Jesus, y si no fuera arraigada en amor para Cristo, he would die a bitter man. él moriría un hombre amargo. But God taught him, Pero Dios lo enseñó. it's not about your success. No se trata de tu éxito. He even says this in 2 Corinthians 12, you're going to love more and they're going to love you less. Él dice en 2 de Corintios 12, tú vas a amar más y ellos te van a amar menos. That was the end of the Apostle Paul's life. Ese fue el final de la vida del apóstol Pablo. And he even says, shouldn't the parent take care of the child? Y él dice a ellos, no debe un hijo cuidar a su padre. And he says, you guys are children that are beating against your parent, but I still love you. Ustedes, él dice, ustedes son hijos contra tu padre, pero les amo igual. Even the thing that's the most fascinating thing to me is that God would allow the church to bring humility into Paul's life. La cosa que me fascina es que Dios haya permitido ahí que la iglesia obre humildad en la vida de Pablo. That's amazing to me. Es increíble. Yeah. Yeah. Do you think that people that God's going to use on bigger venues go through greater suffering? For sure. Si Dios tiene un gran plan, más sufrimiento. No, it's not about being hammered. It's about receiving grace. Se trata de recibir gracia, no se trata de recibir gracia, no se trata de enfocarnos en lo del sufrimiento. It's about your suffering is a grace.
to bring more grace into your es life. para Right? su sufrimiento es gracia para poder llevar más gracia a tu vida. And if we're afraid of God, we have a wrong understanding of who He is. Y si nosotros tenemos miedo de Dios, tenemos un entendimiento equivocado acerca de quién es Él. Because if He makes my life so good, I do not need Him, Porque even si- in the church. Si Él hace que mi vida sea excelente, entonces no le necesito. Right? Like Charles Spurgeon, Aún I'll en tell la you a story. iglesia, ¿no? Como Charles Spurgeon. Do you know who Charles Spurgeon is? ¿Saben quién es Charles Spurgeon? When he was 20 years old, he was Cuando- filling up stadiums with 20,000 people to listen to him. Cuando tuvo 20 años, él estuvo, hubo como 20,000 personas escuchándole. 20,000 people at Ben- 20 years old. Cuando él tuvo 20 años, él tuvo una congregación de 20,000 personas He was so, escuchándole. his ability to speak and to use words and vocabulary was, people would be wowed by it. Su habilidad de explicar y de hablar fue tan grande que la gente lo amó oírlo. And you know what he said? ¿Y sabe lo que dijo? God gave me a lot, so I Dios- have to suffer a lot. Me dio mucho, entonces tengo que sufrir mucho. Because if I didn't suffer, Porque si no sufriera, my flesh knows how to preach. mi carne podría predicar, My flesh knows how to talk to people. mi carne sabe hablar con And my gente whole ministry would be just natural. y todo mi ministerio sería natural. So he had deep bouts of depression. Entonces él tuvo profunda depresión. He had gout in his feet. He had health Él issues. tuvo Gout. un problema con sus pies. Now, if you think that God is going to just bless you for your whole life and then Si- that happens, how are you going to process that? Si piensas que Dios te va a bendecir por toda tu vida, ¿cómo vas a procesarlo cuando el sufrimiento viene? We don't want to give people the wrong idea of No- what the Christian life is No, going to no look like. queremos dar a la gente la idea equivocada acerca de la vida cristiana. Ephesians chapter 4, verse 1. Efesios 4:1. Walk worthy of your calling. Anda digno de la vocación. I, Paul, a Yo, prisoner Pablo, of Christ. prisionero de Cristo. So he says, if you walk worthy of your Él calling, dice, si andas digno de tu vocación, you might end up in prison. tal vez terminas en cárcel. Now here's the question. Aquí hay una pregunta. That seems scary. Eso asusta, But the question is Jesus greater than your suffering? pero ¿es Jesús más grande que tu sufrimiento? You're like, can I trust to follow him? ¿Puedo confiarle como para seguirle? But is he greater than your suffering? ¿Es más grande que mi And sufrimiento? what does Paul say? ¿Y qué dice Pablo? I glory in my me suffering glorío en mi sufrimiento so that your power will rest upon me. para que el poder de Dios sea manifestado. And if you read about en su Spurgeon, estado. Y si lees acerca de Spurgeon, his intimacy with Christ would have never been the way it was without his suffering. su vida con Cristo no sería igual como si fuera sin sufrimiento. Right? Because we deal with a lot of problems. Tratamos con problemas. In the ministry, you deal with a lot of problems. En el ministerio hay problemas. And it's even more, the bigger your ministry, the more problems you have. Y más grande el ministerio, más grandes los problemas. I mean, we don't like it, but is it ordained by God for us as pastors No nos gusta, pero es ordenado por Dios con nosotros, to drive us and weaken us in our natural? pastores, para obligarnos en nuestra vida a no ser natural. How about, yeah, it's an amazing thing. But his grace is that great. Su gracia es tan grande. Yes. When I first came to the Greater Grace, I was a baseball coach. Okay. Él era beisbolista. The pastor
que él tuvo mucho talento en béisbol. Y rompió su muñeca y no se sanó. Una cirugía. Estoy jugando béisbol con una mano. Porque pudo hacer algo. Estoy sentado en la iglesia escuchando mensajes. Y el mensaje vino, la gracia es suficiente. Y tomó un año para ese hueso roto. Y si no escuchara a estos mensajes, yo hubiera tenido un complejo de pobre de mí en vez de Dios me ama. Y Dios... Ok, Dios trató conmigo. Yeah, like you have to teach people this Tiene because que enseñar esto a la gente. people, what do they say? I want to go after Christ. Gente dice, voy a seguirle a Cristo. I want to. Do you know that if, let's just say you have a father Si tienes un padre and your father is a firefighter, y tu padre es bombero, okay, and your father's a firefighter and he tells you about being a firefighter. ¿y what? He tells you about being a Él firefighter. te cuenta acerca de ser bombero. You know it, but then you become a firefighter later on in your life. Ok, lo sabes, pero después vos te conviertes en bombero. Do you think you can now identify with your father even more? Ahora puedes identificar con tu padre aún más. Right? Like a lot of times when the son becomes a parent, Cuando el hijo se convierte en padre, he now has sympathy for his father tiene simpatía para su padre, because he realizes his father's a human just like him. porque se da cuenta de que su padre es If we say humano como él. we follow Christ, Si decimos que seguimos a Cristo, how do we experience who Christ is? ¿cómo experimentamos quién es Cristo? But we experience the same things that he dealt with in his Sino life. experimentamos la misma cosa que él experimentó en su vida. How many people were at the cross when Jesus died? ¿Cuántas personas estaban en la cruz cuando Jesús murió? How many people were at the end of the Apostle Paul's life? ¿Cuánta gente estaba en el final de la vida del apóstol Pablo? Not basically the same. Básicamente lo mismo. Do you think that Paul can now identify with Jesus Tal in a vez new way? Pablo pudo identificarse más con Jesús. You understand? ¿Entiende? So if Christ was rejected, Si Cristo fue rechazado, we are never thinking that we also can't feel that same pain that he felt. tenemos que darnos cuenta de que podríamos sentir la misma cosa. But the difference is that he will give us grace and comfort us in La that time. diferencia es que Él nos da gracia para consolarnos. Yeah. Amen? Okay. That's good. Okay. 10 de la mañana aquí. 11 la reunión principal, pero 10 vengan, desayunemos. Coffee.